Die Alternative für Deutschland, AfD, hat in den letzten Wochen eine Reihe von Schocks erlitten. Intern Streitigkeiten, einen erstmaligen Rückgang der Umfragewerte nach einer langen Phase steigender Zustimmung und eine beispiellos well bundesweiter Proteste. Inmitten dieses Sturms drängt sich eine brennende Frage auf. Gibt es eine unsichtbare Hand, die den Kampf gegen die AfD aus den eigenen Reihen der Fernsehstudios herausführt? Und der Name Markus Lanz, der einflussreichste Moderator des ZDF, steht im Zentrum dieses Verdachts. Das Fernsehstudio wird zum Schlachtfeld, schicksalhafte Konfrontationen. Es ist kein Zufall, dass die Höhepunkte der Anti-AfD-Proteste mit den schockierenden Sondersendungen der Markus Lanz Sendung zusammenfielen. Hier schien die Strategie klar definiert, das Studio in einen Gerichtshof der öffentlichen Meinung zu verwandeln, wo jedes AfD-Argument im Licht messerscharfer Fragen auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Blicken wir zurück auf Januar 2024, als die Bewegung, wir sind die Brandmauer, in ganz Deutschland ausbrach. Sofort erschienen Schlüsselfiguren auf Lanz, heißem Stuhl. Von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die allerdings selten im Fernsehen zu sehen war, mit ihrer eindringlichen Botschaft zur Verteidigung der Demokratie bis hin zu investigativen Journalisten, die Verbindungen zwischen Teilen der AfD und rechtsextremen Organisationen aufdeckten. Lanz Methode des Schichten für Schichten Ansatzes, wie sich als Workingswahl Waffe, griff nicht direkt in. Stattdessen lud gemäßigte AfD-Mitglieder oder desillusionierte Ex-Parteimitglieder ein. Hier, unter dem Druck sorgfältig vorbereiteter Fragen, wurden intern Konflikte und extremistische Äußerungen von Parteikollegen schonungslos offengelegt. Die Fernsehzuschauer sehen keinen schreienden Markus Lanz, sondern einen gelassenen, geduldigen Moderator, der sein Gast anleitet, die täglichen Schwächen ihrer eigenen Partei zu entlarven. Der Lanz-Effekt, wenn das Fernsehen das Massendenken pracht. Lanz macht liegt nicht darin, den Zuschauern vorzuschreiben, was sie denken sollen, sondern darin, die Debatte zu lenken. Immer wenn die AfD versucht, die öffentliche Meinung auf Themen wie Energie, Inflation oder Sozialversicherung zu lenken, lenkt Lanz Sendung geschickt die Aufmerksamkeit auf ihr Schwächen, extremen Populismus, fragwürdige Verbindungen und fehlend praktische Lösungen. Ein Paradebeispiel ist die Sendung nach dem Potsdamer Fraktionsskandal, in der ein Plan für Massenmigration vorgeschlagen wird. Lanz lud nicht nur Politiker ein, sich gegen ihn auszusprechen, sondern auch Historiker und Experten für das Nitrogen-Monosulfide-Regime. Die Diskussion dreht sich nicht mehr die Frage, ob ein Treffen stattfinden sollte oder nicht, sondern ob sie zu einer historischen Lektion über die Gefahren fremdenfeindlicher und diskriminierender Ideologien. So verwandelt ein politisches Uranus in eine moralisch und historisch Frage, ein Bereich, in dem die AfD stets im Nachteil war. Dieser Effekt ist in den Medien als Lanz Rahmen bekannt. Innerhalb dieses Rahmens gerät die AfD immer in die Defensive, muss sich erklären und dementieren, anstatt die Themen, die wichtig sind, proaktiv angriffen zu können. Natürlich blieb die AfD nicht untätig. Sie startet heftig Gegenangriff. Einige AfD-Führer bezeichneten Lanz öffentlich als Gesinnungswächter des Establishments und warfen dem ZDF vor, gegen die Presseneutralität zu verstoßen.
Sie behaupten, und die offenlicht rechtlichen Sender seien Teil eines einheitlichen Mediensystems, das darauf abzielt, abweichen Meinungen zu unterdrücken. Dies Opferroll der AfD scheint jedoch in Lanz eigener Sendung nach hinten loszugehen. Versucht ein AfD-Gast, diesen Punkt anzusprechen, kontert Lanz oft mit einer simplen Frage. First es, zum Schweigen bringen, wenn man schwierige Fragen stellt und Erklärungen verspaltend Aussagen fordert? Geht es in der Demokratie darum, dass ihr Partei reden kann, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden? Dies ruhige und scharfe Argumentation bringt AfD-Gast oft in Verlegenheit und verstärkt ungewollt das Bild einer Partei, die unkonstruktiv ist und die schuld von sich ist. First das Fernsehen also wirklich der Grund für den Niedergang der AfD? Die Wahrheit ist komplexer. Sendungen wie die von Lanz wirken als Katalysatoren und Verstärker.